Second language English 10th standard. Dear student, in this video let us learn about the lesson the concert. Okay, today we have started the new lesson, the concert. In this lesson written by the poet named Shanta Rameshwar Rao. Okay, are you listen carefully, dear student? This lesson written by poet named Shanta Rameshwar Rao. Dear pupils, before start the lesson, it is very necessity and then important to know about the what? Poet introduction. Okay, it is very important to know. Okay, shall we start? Are you ready? Now about poet introduction. So, in this lesson written by poet named Shanta Rameshwar Rao. Okay, all of you, dear student, open your textbook, page number 104. 104. All of you open your textbook. Okay. So, now about the author. Okay, I read this passage. You observe your textbook carefully. Start. Okay, start. Shanta Rameshwar Rao. She was born in 1924. She is an Indian writer of myths, legends, folk tales, short stories, and picture books of children. She has retold tales from Indian scriptures and reworked folk tales and myths from little known tribal communities and far-flung areas of India. In Tales of Ancient India 1960, she retells original stories like how the stork got its long neck and why snakes have forked tongue. Children's Mahabharata 1968 and in Worship of Shiva 1998. Drawing from Hindu myths and scriptures have demons, gods and humans on as characters. She stresses the importance of wise action in our public as well as private life. Okay, dear student? So, in this lesson written by the poet name is Shanta Rameshwar Rao. She is a female. She was born in 1924. Shanta Rameshwar Rao born 1924. She is an Indian writer of a myth. She is one of the famous Indian writer. ಇವರು ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಭಾರತೀಯ ಬರಹಗಾರರಾಗಿದ್ದರು. And then myths, legends, folk tales, short stories and picture books for children. She has retold tales from Indian scriptures and reworked folk tales and myths from little known tribal communities and far-flung areas of India. So, ಇವರು ಯಾವ್ಯಾವ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಬರೆದ್ರು? ಇವರು ದಂತಕಥೆ, ಜಾನಪದ ಕಥೆ ಮತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇವರು ಬರೀತಾ ಇದ್ರು. And then she is important literary works. ಇವರು ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಬರಹಗಳು, ಪ್ರಮುಖವಾದ ಬರಹಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ in Tales of Ancient India 1960, she retells original stories like how the stork got its long neck and why shakes have for
She stresses the importance of wise action in our public as well as private life. So, these are the importance of the literary work from the these poets. So, ಇವರು ಬರೆದಂತ ಇವರು ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಕೃತಿಗಳು. Once again repeated these literary works. First one, The Tales of Ancient in India, 1960. And then How the Stork Got Its Long Neck and Why Snakes Have Forked Tongue. Next, Children Mahabharata, 1968. And In Worship of Shiva, 1998. Okay, dear students, this is one of the now about the poet introduction. Okay, some information of the poet Shanta Rameshwar Rao. Dear student, in this lesson based on the one boy, the boy who was suffering from the cancer, and then he was very much fond of the music. So, next we start the new lesson, the concert. Okay, dear student, what is concert? Concert means what? Sangeeta Mela. ಅಥವಾ ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿ ಅಂತ ಕರೀತೀವಲ್ಲ, the concert. ಸಂಗೀತ ಮೇಳ ಅಥವಾ ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿ. So, in this lesson based on along to music. ಇದು ಒಂದು ಸಂಗೀತದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ. So, ಈ ಒಂದು lesson. So, shall we start the lesson? Dear student, I take a loud reading and then you listen carefully and then observe your textbook neatly. Okay? Shall we start? Let's start the loud reading. Okay, start. First one, The Concert, written by Shanta Rameshwar Rao. One morning, in a small apartment in Bombay, a girl of about 16 looked up from the newspaper and said excitedly, Pandit Ravi Shankar's playing tomorrow at the Shanmukananda Auditorium. Next, shh, said her mother, pointing to the figure sleeping on the bed. Yuval, wake him up. You know, he needs all the sleep and rest he can get. But the boy on the bed was not asleep. Pandit Ravi Shankar, he said. Pandit Ravi Shankar, the sitar master, he raised himself upon his elbows for 1 second, then fell back, but his eyes were shining. We mustn't miss the chance, he said. I have always wanted to hear him and see him. Next paragraph, third one. Lie down, son, lie down. His mother sprang to his side. He actually raised himself up without help. She murmured with a catch in her throat, and her eyes turned to the idols on a corner shelf. The prayer which she uttered endlessly came unbidden to her lips. Next paragraph, fourth. I must hear him and see him. The boy repeated it's the chance of a lifetime. Then he began to cough and gasp for breath and had to be given oxygen from the cylinder that stood under the bed. But his large eyes were fixed on his sister. Next,
Page number 88, paragraph 5th. Smita bit her lip in self-reproach. She had been so exhausted at seeing the announcement that she had not remembered that her brother was very ill. She had seen how the doctors had shaken their heads gravely and spoken words that neither she nor her parents could understand, but somewhere deep inside, Smita had known the frightening truth that Anant was going to die. The word cancer had hung in the air. Her brother was dying of cancer, even though she pretended that all would be well and they would return together, a small family of 4, to their home in Gaganpur. And he was only 15 and the best table tennis player in the school and the fastest runner. He was learning to play the sitar. They were both taking sitar lessons, but Anant was better than her, as in many other things. He was already able to compose his own tunes to the astonishment of their guru. Then cancer had struck and they had come to Bombay so that he could be treated at the cancer hospital in the city. Next paragraph 6. Whenever they came to Bombay, the family stayed with Aunt Sushila. Her apartment was not big, but there was always room for them. Continue this paragraph. They had come with high hopes in the miracles of modern science. They told themselves that Anant would be cured at the hospital and he would again walk and run and even take part in the forthcoming table tennis tournament, and he would play the sitar and perhaps would be a great sitarist one day. But his condition grew worse with each passing day, and the doctors at the cancer hospital said, "Take him home, give him the things he likes, indulge him," and they knew then that the boy had not many days to live. But they did not voice their fears. They laughed and smiled and tapped the surrounded Anant with whatever made him happy. They fulfilled his every need and gave whatever he asked for. And now he was asking to go to the concert. The chance of a lifetime, he was saying. When you are better, his mother said, this is not the last time they are going to play. Okay, dear student, finish aloud reading. A few minutes you take a silent reading. Okay, let's start your silent reading. Okay, start.
Exhausted means feeling or showing happiness and enthusiasm. Exhausted ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಸಂತೋಷನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋದು. Next, master, a great performer, especially a magician. It sprang, moved quickly and suddenly towards a particular place. Next, with a catch in a crowd, with a feeling of a great sorrow. Next, unbidden, usually used after the word without being asked, invited or expected. Next, page number 88. Self-reproach. Self-reproach means a blame or criticism against oneself or herself. Gravely, seriously, pretend to behave in a particular way in order to make other people believe something that is not true. Astonishment means a feeling of a very great surprise. Next, miracles, an act or event that does not follow the laws of nature and is believed to be caused by God. It hung in the air, worrying someone. So, once again repeated this glossary words on the green board. Pandit Ravi Shankar is one of the famous and Indian musician, composer and a sitar player. Exhausted means feeling or showing happiness and enthusiasm. Master, a great performer, especially a musician. Sprang, moved quickly and suddenly towards a particular place. Next, unbidden means without being asked, invited or expected. Self-reproach, a blame or criticism against oneself or herself. Next, explanation of the lesson. Start. One morning, in a small apartment in Bombay, a girl of about 16 looked up from the newspaper and said exhaustedly, Pandit Ravi Shankar is playing tomorrow at the Shanmukananda Auditorium. Can you see? Listen. One morning, ಒಂದು ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ, in a small apartment in a Bombay. ಒಂದು small apartment ಇತ್ತು. So, where? Bombay. A girl about means some image, ಅಂದ್ರೆ imagination, ಅಂದ್ರೆ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಅಂದಾಜು. 16 ಅಂದ್ರೆ 16 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗಿ. Looked up from the newspaper. She is reading one morning the newspaper and said exhaustedly. So exhausted means feeling or showing happiness and enthusiasm. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ feeling happiness and any others showing to others in front of the others. ಬೇರೆಯವ್ರ ಮೇಲೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋದು exhausted means. So now this 16-year-old the girl exhausted and then suddenly feeling the very happy. ಅಂದರೆ ಅವಳಿಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡಿ. What the matter is? The newspaper have had the Pandit Ravi Shankar playing tomorrow at the Shanmukananda Auditorium. Okay, Pandit Ravi Shankar, you already know the Pandit Ravi Shankar, the glossary words. You know the Pandit Ravi Shankar, who was Pandit Ravi Shankar, an Indian musician, composer and a sitar player. He was one of the famous Indian musician, composer and a sitar player. So even Pandit Ravi Shankar andre ಸ್ಮಿತಾ ಇವರಿಗೆ ತುಂಬ ಆಸೆ. ಅವರ ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿ ಕೇಳೋದಂದ್ರೆ ಇವರಿಗೆ ತುಂಬ ಒಂದು ಅಷ್ಟು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಪಂಡಿತ್ ರವಿಶಂಕರ್ ಅವರಿಗೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ವೆರಿ ಫೇಮಸ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಪಂಡಿತ್ ರವಿಶಂಕರ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಟುಮಾರೋ ಮೀನ್ಸ್ ನಾಳೆ ಅಟ್ ದ ಷಣ್ಮುಖಾನಂದ ಆಡಿಟೋರಿಯಂ. ಎಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿ ಇರೋದು? ಷಣ್ಮುಖಾನಂದ ಆಡಿಟೋರಿಯಂ. ಹಿ ವಾಸ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್
figure sleeping on the bed. You will wake him up. You know he needs all the sleep and the rest he can get. So the suddenly means silent ಆಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Said her mother. ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಿದರು? Said her mother. The 16-year-old girl. ಅವಳ ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರು. Pointing to the figure sleeping on the bed. Pointing means direction ಹಿಂಗೆ ತೋರಿಸೋದು. Pointing ಹಿಂಗೆ ಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಹಿಂಗೆ ತೋರಿಸೋದು. ನೋಟ್ ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಫಿಗರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಏನೋ ಒಂದು ಆಕಾರ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಫಿಗರ್ ಏನೋ ಒಂದು ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ವಸ್ತು ಏನಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವಾಗ ವೇಕ್ ಹಿಮ್ ಅಪ್. ಅವರು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀನು ಸುಮ್ಮನಿರು. ಯು ನೋ ಹಿ ನೀಡ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ಸ್ಲೀಪ್ ಅಂಡ್ ದ ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್. ಯು ನೋ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ಹಿ ಮೀನ್ಸ್ ಅವನು. ಸೊ ಅವನು ಹುಡುಗಿಯ ತಮ್ಮ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಹಿ ನೀಡ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ಸ್ಲೀಪ್. ಅವನಿಗೆ ನಿದ್ದೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಟ್ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್. ಅವನಿಗೆ ರೆಸ್ಟ್ ಬೇಕು ಅಂತ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ಯು ಬಿ ಸೈಲೆಂಟ್. ಇನ್ನು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕಾಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾರು? ಮದರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಟ್ ದ ಬಾಯ್ ಆನ್ ದ ಬೆಡ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಅಸ್ಲೀಪ್. ಪಂಡಿತ್ ರವಿಶಂಕರ್ he said. Pandit Ravishankar, the sitar master, he raised himself upon his elbow for 1 second, then fell back, but his eyes were shining. We mustn't miss the chance, he said. I have always wanted to hear him and see him. But the boy on the bed was not asleep. A figure ಹಿಂಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮಲಗಿದ್ರು? ದ ಬಾಯ್. ಆ ಹುಡುಗ ಮಲಗಿದ್ದ. ಬಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸ್ಲೀಪ್. ಹಿ ವಾಸ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ರಿಯಲ್ ಸ್ಲೀಪ್. ಅವನು ನಿಜವಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಪಂಡಿತ್ ರವಿಶಂಕರ್ he said he has already listened to the girl voice. ಆ ಹುಡುಗಿಯ ವಾಯ್ಸ್ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಪಂಡಿತ್ ರವಿಶಂಕರ್, ಓ ಪಂಡಿತ್ ರವಿಶಂಕರ್ was repeated in 2 times. The sitar master is one of the famous musician, and then sitar master, okay, he raised himself. Raised means ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅವನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನಲ್ಲ. he raised himself upon his elbow for 1 second. elbow means ಇಲ್ಲಿ ಮೊಣಕೈ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಅವನು ಮೇಲೆ ಏಳಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ for 1 second. then he fell back. fell ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬೀಳು ಅಂತ. fell back and back ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ, fell ಬೀಳು, ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟ. he had not any energy. ಅವನಿಗೆ ತುಂಬ ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. but his eyes were shining. but the boy eyes is very shining. we must not and mustn't miss the chance. ಸೊ ಅವನು ಕೂಡ ಈ ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗುವ ಆಸೆ ಇದೆ. ಮಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ ದ ಚಾನ್ಸ್. ಈ ಚಾನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. he said, ಯಾರು? ಅವಾಗ ಹೇಳ್ದ, I have always wanted to hear him and see him. ಸೊ ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಅವರ ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿ ಹಿಯರ್ ಕೇಳೋದು, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಸಿ ಅವ್ರನ್ನ ನಾನು ನೋಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಫಸ್ಟಿನಿಂದಲೂ ಆಸೆ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಐ ಗೋ ದ ಕನ್ಸರ್ಟ್ ದಿ ಪಂಡಿತ್ ರವಿಶಂಕರ್. ಅವರ ಕಚೇರಿಗೆ ನಾನು ಹೋಗಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಗೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಇಸ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್. Lie down, son, lie down. His mother sprang to his side. He actually raised himself up without help. She murmured with a catch in her throat, and her eye turned to the idols on a corner shelf. The prayer which she uttered endlessly came unbidden to her lips. Next, lie down, son, lie down. His mother sprang to his side. Lie down ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಮಲಕ್ಕೋ ಮಗು, ಮಲಕ್ಕೋ, ಹೇಳ್ಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಸ್ಪ್ರಾಂಜ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಜಿಗಿಯೋದು, ಅಂದರೆ ದೌಡ ಬೇಗ ಹೋಗೋದು ಅಂತೇಳಿ. His mother said he actually raised himself up without help. Actually
ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಶಿ ಮಾರ್ಮಡ್ ವಿತ್ ಎ ಕ್ಯಾಚ್ ಇನ್ ಹರ್ ಥ್ರೋಟ್. ಅವಳು ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಅವಳಿಗೆ ಗಂಟ್ಲಲ್ಲಿ ಏನೋ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಾಗೆ ಏನೋ ಒಂಥರ ನೋವು ಇದೆ ಅವಳಿಗೆ. ಥ್ರೋಟ್ ನೋಡಿ ಹೇಳಿದೆ, ವಿತ್ ಎ ಕ್ಯಾಚ್ ಇನ್ ಹರ್ ಥ್ರೋಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿತ್ ಎ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಸಾರೋ. ಅಂದರೆ ಅವಳ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂಥರ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇದೆ ಟು ಇಸ್ ಸನ್, ತನ್ನ ಮಗನ ಬಗ್ಗೆ ಅವನಿಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಅಂತೇಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ and her eyes turned, and then suddenly she's eyes turned to the idols on a corner shelf. ಒಂದು ಶೆಲ್ಫ್ ಮೇಲೆ ಐಡಲ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇವರ ಮೂರ್ತಿಗಳು ಇರ್ತವಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದ ಪ್ರೇಯರ್ ವಿಚ್ ಶಿ ಅಟರ್ಡ್, ಸೊ he was uttered endlessly came unbidden to her lips. Unbidden means prayer in herself, ಅಂದರೆ ಅವಳಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅವಳ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ, ಬೇಗ ನನ್ನ ಮಗನ ಗುಣಮುಖ ಮಾಡಪ್ಪ ಅಂತ ಅವಳು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್, ಫೋರ್ತ್ ಒನ್. ಐ ಮಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್ ಹಿಮ್ ಅಂಡ್ ಸಿ ಹಿಮ್, ದ ಬಾಯ್ ರಿಪೀಟೆಡ್, ಇಟ್ ದ ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್. ದೆನ್ he began to cough and gasp for breath and had to be given oxygen from the cylinder that stood under the bed, but his large eyes were fixed on his sister. ನೋಡಿ, I must hear him and see him. ಅವನು ಹಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, I must see it. And then hear the ಪಂಡಿತ್ ರವಿಶಂಕರ್ ಕನ್ಸರ್ಟ್. ನಾವು ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ನಾನು ಕೇಳಲೇಬೇಕು, ನೋಡಲೇಬೇಕು, ಹಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. The boy repeated this word and then it's the chance of a lifetime. ಇದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಬಾರಿ ಸಿಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸ್, ಲೈಫ್ ಟೈಮ್. Then he began to cough and gasp for the breath. ಸೊ ಅವ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹುಡುಗ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಐ ಮಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಸಿ ವಿತ್ ರವಿಶಂಕರ್, ಪಂಡಿತ್ ರವಿಶಂಕರ್ ಕನ್ಸರ್ಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್. ಐ ಗೋ ದಿ ಕನ್ಸರ್ಟ್, ನಾನು ಆ ಒಂದು ಕನ್ಸರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕಫ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಫಾರ್ ದ ಬ್ರೀತ್, ಅವನಿಗೆ ಕಫ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿಬಿಟ್ಟು ಒಳಗಡೆ, ಬ್ರೀತ್ ಅಂದರೆ ಉಸಿರಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಬಿ ಗಿವನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸಿಲಿಂಡರ್, ಅಂದರೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇಟ್ಟರು ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಉಸಿರಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಸ್ಟುಡ್ ಅಂಡರ್ ದ ಬೆಡ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸಿಲಿಂಡರ್ ದ ಸ್ಟುಡ್ ಅಂಡರ್ ದ ಬೆಡ್, ಬಟ್ ಈಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ಐಸ್ ವೇರ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆನ್ ಹಿಸ್ ಸಿಸ್ಟರ್. ಮತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಮಲಗಿಸಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ಆಕ್ಸಿಜನನ್ನು ಹಾಕಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಅವನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಬಟ್ ಈಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ಐಸ್, ಅವನ ಕಣ್ಣುಗಳು ವೆರ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆನ್ ಹಿಸ್ ಸಿಸ್ಟರ್. ಅವನ ಹುಡುಗಿ, ಅವಳ ಅಕ್ಕ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ಇದೆ ಹೋಗಬೇಕು ಕನ್ಸರ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ, ಅದು ಅವಳು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾಳೆ ಅಂತೇಳಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಹಿಸ್ ಐಸ್, ಅವಳ ಕಣ್ಣು, ಅವನ ದೃಷ್ಟಿ ನೇರವಾಗಿ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಹಿಂಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ದಿಟ್ಟಿಸಿ ಸ್ಟೇರ್ ಅಂದರೆ ಹಿಂಗೆ ದಿಟ್ಟಿಸಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾರಿಗೆ, ಅವಳ ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಸಿಸ್ಟರಿಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್. ಸ್ಮಿತಾ bit her lip in self-reproach. Self-reproach means ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, a blame or criticism against oneself or self. ಸೊ ಸ್ಮಿತಾ bit her ಅಂದರೆ ಅವಳಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅವಳು ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ, ನಾನು ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ. ಬಟ್ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಅವಳ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಸೆಲ್ಫ್ ರೆಪ್ರೋಚ್ ಅಂದರೆ ಸ್ವಂತ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತು, ನಾನು ಎಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಅಂಥೇಳಿ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಬೈಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. She had been exhausted at seeing the announcement that she had not remembered that her brother was very ill. ನೋಡಿ, she had been exhausted that at the moment is seeing the announcement that she had not remembered. So announcement ನೋಡಿದ್ಲು, that she was not remember his brother is ill. ಅವನ ತಮ್ಮ ತುಂಬ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅವಳು ಆ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಬ್ರದರ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಇಲ್, ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಅವನಿಗೆ ಫೀಲ್ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಲು. ಸೊ she had seen how the doctors had shaken their heads gravely. She had seen, ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ನೋಡಿದ್ಲು. Doctors had shaken their heads gravely
spoken words that neither she nor her parents would understand. ನೋಡಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಶೇಕನ್ ದೇರ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಗ್ರೇವ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಗ್ರೇವ್ಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ವೆರಿ ಡೀಪ್ಲಿ, ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಅವಳ ತಲೆಗೆಲ್ಲ ಆಪರೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಇದು ಅಲ್ಗಾಡಿಸ್ತಿದ್ರು ಯಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ಸು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೋಕನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ದೇರ್ ನೈದರ್ ಶಿ ನಾಟ್ ಹರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬಟ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಡೀಪ್ ಇನ್ಸೈಡ್. ಬಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು? ಬಟ್ ಸ್ಪೋಕನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ನೈದರ್ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಯಾರಿಗೆ? ಈ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಿರ್ಬೋದು? ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಆಗದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಡೀಪ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ತುಂಬ ಡೀಪಾಗಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ನು, ಅವನಿಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳಿದರು ಅವರು ಸ್ಪೋಕನ್ ವರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ. ಸ್ಮಿತಾ ಹ್ಯಾಡ್ ನೌ ದ ಫ್ರೈಟನಿಂಗ್ ಟ್ರೂತ್ ದಟ್ ಅನಂತ್ ವಾಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೈ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಸರನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದ ಗರ್ಲ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಸ್ಮಿತಾ and then the boy name is Anant. Okay, but Smita had now Smita sister and then brother. But Smita had now the frightening ಅಂದರೆ ಒಂದು ಭಯಂಕರ ಒಂದು ಸತ್ಯ ಅವಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಟ್ರೂತ್ ದಟ್ ಅನಂತ್ ವಾಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೈ. ಅನಂತ್ ಅವ್ರ ತಮ್ಮ ಭಯಂಕರವಾದ ಕಾಯಿಲೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಾಯಿಲೆ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಸಾಯ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅವಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ದ ವರ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಹಂಗ್ ಇನ್ ದ ಏರ್. Her brother was dying of cancer even though the pretended that all would be well and they would return together. ನೋಡಿ, the word cancer ಅಂದರೆ ಯಾವ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ? ಕ್ಯಾನ್ಸರಿಂದ. and hung in the air. Her brother was dying. ಅವನು ಗಾಳಿಯ ಮೂಲಕ ಅವನಿಗೆ ಏನೋ ಒಂಥರ ಒಂದು ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. My brother going to die because he was very ill from the cancer. Was dying cancer even though pretending that all would be well. Pretended means very acting. ಅವಳು ನಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಅವಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವಳ ತಮ್ಮನಿಗೆ ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಥರ ಅವಳು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು. ದಟ್ ಆಲ್ ವುಡ್ ಬಿ ವೆಲ್, ಬಟ್ ಮುಂದೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಬೋದೇನೋ ಅಂತ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವುಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟುಗೆದರ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಫ್ 4 ಟು ದೇರ್ ಹೋಮ್ ಇನ್ ಗಗನ್ಪುರ್. ಸೊ ದೇ ವೇರ್ ಕೇಮ್ ಫ್ರಮ್ ಗಗನ್ಪುರ್. ಅವರು ಯಾವ ಊರಿಂದ ಬಂದಿದ್ರು ಬಾಂಬೆಗೆ? ಗಗನ್ಪುರಿಂದ. ಗಗನ್ಪುರ್. ಸೊ ಅಂಡ್ ದೇ ವುಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟುಗೆದರ್. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಫ್ 4. ದೇ ವೇರ್ ಎ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಫಾದರ್, ಮದರ್, ಬ್ರದರ್ ಅಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್. ಸ್ಮಿತಾ ಅಂಡ್ ಅನಂತ್ and his brother and father and mother, the 4 family, 4 members, they returned to his village, a small family of 4, to their home in Gaganpur. ಯಾವ ಊರು? ಗಗನ್ಪುರ್. ಗಗನ್ಪುರ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅವಳು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ಲು. and he was only 15. ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ವಯಸ್ಸು? ಅನಂತ್ 15 and the best table tennis player in the school. He was one of the very best table tennis player ಆಗಿದ್ರು in the school. and the fastest runner, ವೇಗದ ಓಟಗಾರ. ರನ್ನರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಓಟಗಾರ, ವೇಗವಾಗಿ ಓಡುವಂತಹ ಓಟಗಾರ ಅವನು ಆಗಿದ್ದ. He was learning to play the sitar. ಅಂದರೆ ಅವನು ಸಿತಾರನ್ನು ನುಡಿಸೋದನ್ನು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದ. They were both taking sitar lessons. ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಅವರು ಸಿತಾರ್ನ ಕಲಿತಾ ಇದ್ರು. But Anant was better than her as in many other things. But Anant was better than his sister in many other things. ಅಂದರೆ
own tunes to the astonishment of their guru. Okay, astonishment means once again repeated this word. A feeling of very great surprise. ಅಂದರೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡೋದು, ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತಗೊಳಿಸೋದು. ಹೇಗೆ he was already able to compose his own tunes. ಅವರು ಸ್ವತಃ ತಾನೇ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಸಂಗೀತ ಟ್ಯೂನ್ಗಳನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದ astonishment their ಗುರು, ಅವನ ಕಲಿಸುವಂಥ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಅವನು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ. The cancer has stuck and they had come to Bombay. Finally he was stuck with the cancer, and then they came to the Bombay so that he could be treated at the cancer hospital in the city. So he now ಅವರು ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು, ಸೊ ದಟ್ ಹಿ ಕುಡ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ಅವರು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟಿಗಾಗಿ ಬಾಂಬೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇನ್ ದ ಸಿಟಿ, ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ದೇವರ್ ಕೇಮ್ ಟು ದಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸಿಟಿ. ಆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಬಾಂಬೆಗೆ, ಆ ಸಿಟಿಗೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ whenever they came to Bombay, the family stayed with Aunt Sushila. Her apartment was not big, but there was always room for them. ನೋಡಿ, they came from ಗಗನ್ಪುರ್. ಅವರು ಗಗನ್ಪುರಿಂದ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. Because the cancer had stuck and they had come to Bombay. The reason of the cancer, ಅವರು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಾಲೆಯಿಂದ ಅನಂತ್ ಬಳಲ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಸೊ ದಟ್ ಹಿ ಕುಡ್ ಬಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಅಟ್ ದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇನ್ ದ ಸಿಟಿ. ಕುಡ್ ಬಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇನ್ ದ ಸಿಟಿ. ಅವನು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ವೆನೆವರ್ ದೇ ಕೇಮ್ ಟು ಬಾಂಬೆ, ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟೇಡ್ ವಿತ್ ಆಂಟ್ ಸುಶೀಲಾಸ್. ಹರ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ was not big, but there was always room for them. Whenever they came to Bombay, the family, ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹ whenever they came to Bombay, ಯಾವಾಗಲೂ ಬಂದರೂ ಸಹ the family stayed with, the family member stayed with Aunt Sushila. The name is Aunt Sushila. She is related to this family. ಈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆ ಇವರು ರಿಲೇಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸ್ಟೇಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳೋದು. ಸ್ಟೇಡ್ ವಿತ್ ಆಂಟ್ ಸುಶೀಲಾ. ಹರ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಬಿಗ್. ದ ಆಂಟ್ ಸುಶೀಲಾ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಬಿಗ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್, ಬಟ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರೂಮ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್. ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ರೂಮ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್ ಅಂದರೆ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಬಂದು ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ರೂಮನ್ನು ಅವರು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆಲ್ವೇಸ್ ರೂಮ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್. ದೆಮ್ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ, ದೇ ಅಂದರೆ ಅವರು, ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಆಲ್ವೇಸ್ ರೂಮ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್, ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ರೂಮನ್ನು ಇವರು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಓಕೆ, ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ರಿಪೀಟ್ ದಿಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಲೈನ್. Whenever they came to Bombay, the family stayed with Aunt Sushila. Her apartment was not big, but there was always room for them. ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ಆ ರೂಮನ್ನು, ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ರೂಮನ್ನು ಅವರು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. Okay, dear student, today I stop this lesson. Okay, I will continue this lesson in the next class. Okay, my dear student, I hope all of you understand this lesson. Okay, thank you, my dear student.